નમસ્કાર, CB24 ન્યૂઝ સાથે હું રેશમા આપનું સ્વાગત કરું છું. અમેરિકામાં નાણાં મંત્રી નિર્મલા સીતારમણે સોમવારે ભારતમાં મુસ્લિમો વિરુદ્ધ હિંસા મુદ્દે નિવેદન આપ્યું હતું. નાણાં મંત્રીએ કહ્યું હતું કે આ અભિપ્રાય એવા લોકો દ્વારા રચવામાં આવ્યો છે જેઓ ભારત પણ આવ્યા નથી. જો ભારતમાં મુસ્લિમો સામે હિંસા થઈ હોત તો શું તેમની વસ્તી આટલી વધી ગઈ હોત? ભારત વિશ્વમાં બીજા નંબરની સૌથી મોટી મુસ્લિમ વસ્તી ધરાવે છે. નિર્મલા સીતારમણ વોશિંગ્ટનમાં પીટરસન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર ઇન્ટરનેશનલ ઇકોનોમિક્સ ખાતે ભારતના આર્થિક વિકાસના મુદ્દાઓ પર બોલી રહ્યા હતા. ત્યારે સીતારમણે મુસ્લિમો, હિંસા અને લઘુમતીઓના મુદ્દે સીતારમણે ખાસ વાત કરી હતી. પીઆઈઆઈના પ્રમુખ એડમ એસ પોસેને પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે શું ભારત વિશેની કેટલીક ધારણાઓ રોકાણને અસર કરી રહી છે? આના ઉપર સીતારમણે કહ્યું હતું કે તે રોકાણકારો પાસેથી જવાબ મળી શકે છે જેઓ ભારત આવી રહ્યા છે અને આવતા રહે છે. જો કોઈ રોકાણ કરવા માંગે છે તો હું એટલું જ કહેવા માંગુ છું કે આવો અને જુઓ કે ભારતમાં શું થઈ રહ્યું છે. એવા લોકોનો અભિપ્રાય સાંભળો જેઓ ક્યારેય ભારતની ધરતી ઉપર આવ્યા નથી અને આવા અહેવાલો બનાવવા લાગ્યા છે. In the world, every minority has been dwindling in its number, or if I may use the word which is harsher, decimated in Pakistan. Across the board in India, if violence is happening to make Muslims get affected, itself is a fallacy as a statement. These reports have no clue of the law and order systems in India. I would rather invite these people who write these reports to come to India. I'll host them. Another place, though, where perceptions are very different in Europe, if not the US, from India, is on politics. There is widespread reporting in the Western press about MPs from the opposition party losing status, about Muslim minorities in India being subjected to violence. I'm not going to ask you to deny or comment or rebut. What I would ask is, are these perceptions affecting in any way your sense of investment in India or capital flows, or has this not been an issue? I would think the answer for that lies with those investors who are coming to India, and they've been coming. And as somebody who's interested in receiving investments, I would only say, come have a look at what's happening in India, rather than listen to perceptions being built by people who have not even visited on the ground and who produce reports. Again, you know, emerging markets do carry this burden of, you're the emerging market, you have every business to ask us for help, or every business to speak about every issue on which you need to play a constructive role, but yet the prescriptions are ours. I would want to ask if that's not to say, or not to even imply that I accept the perception that you're referring to. India has the second largest Muslim population in the world. And that population is only growing in numbers. If there is a perception, or if there's in reality, their lives are difficult or made difficult with the support of the state, which is what is implied in most of these write-ups, I would ask, will this happen in India, in the sense, will the Muslim population be growing than what it was in 1947? As opposed to, let us say, I take the name of the country and therefore the contrast can be sharper, as opposed to Pakistan, which was formed at the same time. India was divided into two, Pakistan. Pakistan declared itself an Islamic country, but however is said, minorities will be protected. Every minority has been dwindling in its number, or if I may use the word which is harsher, decimated in Pakistan. Even some of the Muslim sects have also been decimated. Violence prevails against Muhajirs, Shia, and every other group you can name,
which is not accepted by the mainstream, I don't know, Sunnis probably. Whereas in India, you would find every strand of Muslim doing their business, their children getting educated, fellowships are being given by the government. And I would want to see where exactly is that one state where. And again, law and order is a very state subject. It's not the government of India's subject. Each province has its elected government. They take care of the law and order in those states. So across the board in India, if violence is happening to make Muslims get affected, itself is a fallacy as a statement. It cannot be so. Each province and its police are different. They are run by the elected governments in those provinces. So that itself tells you how these reports have no clue of the law and order systems in India. To say it's all the blame of government of India, I would want to say, then tell me, between 2014 and today, has the population dwindled? Has the deaths been disproportionately high in any one particular community? So I would rather invite these people who write these reports to come to India. I'll host them. I'll host them. Let them come and let them travel alone India and prove their point. પોસેને નિર્મલા સીતારમણને પૂછ્યું કે પશ્ચિમી મીડિયામાં એવા અહેવાલો છે કે વિપક્ષી સાંસદો તેમની સદસ્યતા ગુમાવી રહ્યા છે અને ભારતમાં મુસ્લિમ લઘુમતી હિંસાનો ભોગ બની રહી છે. આ અંગે સીતારમણે કહ્યું હતું કે ભારત વિશ્વમાં બીજા નંબરની સૌથી મોટી મુસ્લિમ વસ્તી ધરાવે છે. મોટાભાગના અહેવાલો એ વિશે છે કે શું ભારતમાં મુસ્લિમોનું જીવન મુશ્કેલ છે અથવા સરકારની મદદથી મુશ્કેલ બનાવવામાં આવ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે જ્યારે ભારતનું વિભાજન થયું ત્યારે પાકિસ્તાનનું પણ નિર્માણ થયું. પાકિસ્તાને પોતાને ઇસ્લામિક દેશ જાહેર કર્યો પણ સાથે કહ્યું કે લઘુમતીઓનું રક્ષણ કરવામાં આવશે. આજે દરેક લઘુમતી સમુદાયની સંખ્યા ત્યાં ઘટી રહી છે, હત્યા કરવામાં આવી રહી છે. કેટલાક મુસ્લિમ વર્ગો પણ છે જેમની ત્યાં હત્યા કરવામાં આવી રહી છે.